Halo semua yang balik bersama gue Louise Stvn. Dan di video kali ini gue bakal bikin beatbox reaction lagi yang paling banyak di request dari vokal total beatbox, yaitu COLAPS versus Wunknown ya. Wunknown. Ini video paling banyak di request sama kalian ya. Padahal di bawah-bawahnya itu masih banyak. Gue kayaknya react-nya nggak berurutan aja, sesuai request aja yang paling banyak di request aja di kolom komentar gue ya. Dan yang gue temuin yaitu COLAPS versus Wunknown, itu paling banyak banget di request sama kalian. Suruh nonton. Dan kalau udah nonton, kalau misalkan gue bisa efeknya siapa gitu, gue juga nggak tahu. Mungkin ada efek nanti yang unik di menit berapa gitu kan. Kata gue suruh bikin tutorial. Oke lah ya, langsung aja kita reaction videonya. Oke, COLAPS versus Wunknown, vokal total beatbox seperempat final ya. Alright, are you ready for the next battle? Come on, he said, are you ready for the next battle? Let's go. Alright, I'm gonna say beatbox 1, 2, and you say 3. Beatbox 1, 2, 3. Back with the info, I come back with the info. Back with the info, I come back with the info. Back with the info, I come back with the info. Back with the Oke. Anjay, ngeflow. Zippernya mantep tuh. Again. Kalau klik mah jangan main sama COLAPS ya. COLAPS sudah jago tuh kliknya. Oke, dibalas kayaknya. Oh enggak, beat baru. No time to waste, no. Oh, oke. Pantes saya banyak di request nih. No time to waste, no. Kan kliknya COLAPS tuh mantap banget. Okay. Alright, guys. Das lassen wir nicht durchgehen. Die liefern uns sowas Geiles ab und ihr applaudiert es noch. Lasst mir was gimana sistemnya nih? Gue nggak tahu nih. Make some noise. I think that's Oh, what he sistemnya said. satu round gitu, udahan. So, judges, I want to see your decision. 9 menit loh. In 3, 2, 1. Red or green? Gimana sih? Alright. Oh, red or 4 green. for COLAPS, 1 for Wunknown. Alright. Okay, guys.
You know the drill. I'm gonna say beatbox 1, 2, and you say 3. Beatbox 1, 2. Keputusannya tiap ini ya. Let's go. Keputusannya tiap round ya. Gue gak ngerti sistemnya vokal total, sorry. Kayak vokal total tahun lalu nggak kayak gitu ya, baru mungkin. Setahu gue tuh sound effect itu kan Wunknown jago ya. Ini biang di snare-nya. Ada. Anjay. Bikin pala goyang ya beatnya. Yo. Aduh, suara apa itu? Kayak sih basicnya dark sound juga sih dari samping. Oke, ini mungkin yang dimaksud nih. Your beats aren't attracting. You don't understand, I'll slow it down. Iya, basicnya sih dark sound ya. Kayak mungkin yang kayak sound effect rumbau ya. Nggak ngerti juga sih gua. Tuh kan? Even more. Alright. Gokil sih. Tapi kalau buat rapping, nge-flow itu gue pilih COLAPS sih. Keren, COLAPS tuh keren banget. Coba kita lihat ya. Oh, Kenny Urban MC-nya. Make some noise for both these beatboxers. That is top level right there. Two of the best beatboxers in the world right now. Win or lose, both these guys are amazing. These guys are influencing the scene. Definitely. Man, I'll tell you something. Red or green ya. I don't want to be a judge right now. I don't either. I don't think the judges want to be judges right now, but they have to. All right. Okay. Judges, I hope you got your decision. Okay, let's I go. don't. All right. Guys, let me come into the middle. Let me come. Right now we have 4 points for COLAPS, 1 for Wunknown. It's gonna take 4 for Wunknown and 1 for COLAPS for a tie, or all 5 for Wunknown if he wants to take it. That's how it is. All right, judges, your decision in 3. Tadi menangnya sih itu ya, COLAPS. 1. Wunknown! What a comeback! Wunknown takes it. 5 points for Wunknown. 6 points for Wunknown, 4 for COLAPS. Oh, jadi hitungannya poin gitu ya. Di round 1 berapa, di round 2 siapa yang menang, jadi ya itulah yang menang. Oke, di comeback COLAPS. Keren sih sound effect-nya mungkin tadi.
Oke. Wunknown, hold up. Oke. Oh gitu, baru ngerti gue sistemnya. Oke, nanti di next video gue reaction yang lain baru gue ngerti mungkin. Oke lah, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.